לכם, צהריים טובים. בעוד זמן קצר נשמע את ההצהרות והתשובות לעיתונאים של הנשיא האמריקני ביידן וראש הממשלה לפיד. זה קורה בעוד זמן קצר ולא בשעה 1:30 בגלל עיכוב בלוח הזמנים, אבל לא באשמה ישראלית, אלא בגלל תקלה מול ההודים, תקלת זום. ספק טכנית, ספק כי לא היה תאום נכון בזמנים, אבל הפגישה המרובעת כבר התקיימה, ועכשיו אנחנו ממתינים להצהרות של שני המנהיגים. איתנו באולפן איש המפלגה הדמוקרטית בישראל, משדר, שלום. שלום שוב. ועוד קודם, כתבנו המדיני איתמר אייכנר ממתין שם באולם למוצא פיהם של ביידן ולפיד. איתמר. כן, אלכס, אנחנו ממתינים באולם ועוד כמה דקות הנשיא ביידן וראש הממשלה לפיד יתכנסו והפעילו בהצהרות שלהם. לשניהם יש טלפרומפטרים שהם ידברו מהם, נאומים כתובים שהוכנו מראש, ואחרי זה יהיו גם 4 שאלות של הצד, ואחר כך הם ישבו בשולחן שאתם רואים מצד ימין, שולחן קטן, ועליו הם יחתמו על הצהרת ירושלים, בדבר השותפות האסטרטגית בין ארצות ישראל. מה אנחנו יודעים, איתמר, בשלב הזה לומר על מה שיהיה כתוב בהצהרה? תראה, ההצהרה הזאת במילותיו של גורם ישראלי בכיר שהיה מעורב בניסוח שלה, היא סוג של מסמך שמסכם את האהבה בין המדינות, ככה הוא אמר. זה לא ברית הגנה, זה לא הסכם אסטרטגי, זה מסמך שמאגד את כל ההבנות האסטרטגיות בין המדינות. יש פה כמה רכיבים שהם מאוד מאוד חשובים לישראל, כמו זו שארצות הברית כותבת וחותמת שאיראן לא תוכל להשיג נשק גרעיני, וששתי המדינות, ארצות הברית וישראל, השתמשו בכל הכלים שעומדים לרשותם כדי למנוע ממנו לעשות את זה. יש גם התייחסות של ישראל להגנה עצמית, התייחסות גם לשאלה להרחיב את הסכמי אברהם ולהוסיף את סעודיה, ויש גם דיבור כללי על זה שצריך לחזק את היחסים בין המדינות ולהגביר את שיתוף הפעולה במגוון של תחומים. יש גם אמירה מאוד חשובה של האמריקאים שהם בעצם חושבים שאמירה נגד ה-BDS, זו אמירה מאוד חשובה כי בארצות הברית יש ויכוח האם ה-BDS הוא לגיטימי, הוא חלק מחופש הביטוי, וכאן אומרים במפורש שני המנהיגים תומכים בחופש הביטוי, אבל דוחים בתוקף את קמפיין ה-BDS, ככה זה כתוב, וזה אחד משמעית, זה מאוד חשוב. דברים כתובים ובעצם הנשיא ביידן חותם עליהם. כן. גם הפלסטינים מוזכרים בהצהרה הזאת, הם גם בצורה די מינורית. ארצות הברית וישראל מתחייבות להמשיך לדון באתגרים ובהזדמנויות בישראל פלסטינים, מגנים את הפיגועים הרצחניים נגד ישראל בחודשים האחרונים, ומאשרים את הצורך להתעמת עם כוחות רדיקליים כגון חמאס מוזכרת במפורש, שמבקשים ללוות את המתיחות ולהפסיק אלימות וטרור. יש פה גם במסמך הזה גם דיבור על שיתופי פעולה בנושאים של מדע וטכנולוגיה. יש גם התייחסות לסוגיית הפטור מוויזה שישראל מועמדת להצטרף לתוכנית הזאת. וזהו המסמך, בסך הכל הוא חתום בעברית ובאנגלית, המסמך באנגלית הוא בין 4 עמודים, בעברית הוא 2 עמודים. ופחות או יותר זהו הסיפור עם המפגש עם ראש ממשלת הודו ונשיא איחוד האמירויות, התחיל באמת באיחור של חצי שעה בגלל עניין טכני. ההודים פשוט לא רשמו נכון שעה ולא היה מי שיענה לזום מה שנקרא, ולקח זמן לאתר אותם ולארגן את זה, ולכן המפגש פה, ההצהרות פה יש לפחות חצי שעה, אולי אפילו יותר פה מחצי שעה. כן, כבר כמעט שעה. כן, כמעט שעה. אז זה אמור לצל ב-1:30, נכון, כמעט שעה. כן, איתמר, בואו לפני שההצהרות מתחילות, לפני שהנשיא האמריקני, ראש הממשלה נכנסים לאולם, נזכור בקצרה את מה שאנחנו יודעים על הפגישה בין השניים, פגישה שהתארכה ל50 דקות, עסקה בעיקר באיום האיראני. הפגישה עסקה בעיקר בנושא האיראני, בנושא הסעודי, שר הפלסטינים עולים בשוליים, ושם הנשיא ביידן מבקש מלפיד שלא, אל תשתיעו אותנו. רק רגע, אני חושב ובסך הכל פגישה מאוד מאוד טובה, 50 דקות בעיניים, אחרי תפקידים מורחבים. בנושא האיראני, לפיד מדבר, אנחנו נראה את זה בהצהרות של הצורך להכתיב איום צבאי אמין. אי אפשר להמשיך לנצח את הדיבורים עם האיראנים, שמשכים זמן ועובדים על כולם.
הגיע הזמן לשים דיון אמין ולא רק לדבר על זה. לא ברור, לא חושב שבנושא הזה ישראל מארצות הברית רואות עין בעין. אנחנו נראה את זה בהצהרות, ובוודאי נראה את ההבדלים בגישות בין המדינות. וזהו, סך הכל שיחה מאוד מאוד טובה. כמו שאמרנו בהתחלה, יש גם כימיה טובה מאוד בין השניים, הרבה מחברות גוף, מדברים גם על דחקות, מזכירים בייסבול, ולפיד פורח במעמד הזה, זה נראה שהוא שנים חיכה לרגע הזה, להיפגש עם נשיא ארצות הברית, לזכות לכאלה פריימים מחמיאים, בהחלט משהו שיעזור לנו בקמפיין. אוקיי, איתמר, אנחנו ממתינים כאמור לכניסת ביידן ולפיד, וצריך להגיד, יהיו גם כמה שאלות, 4 שאלות. נכון, 2 שאלות. 1, 2 הישראלי, הייתה הגרלה ישראלים שנבחרו 2 שואלים, והאמריקאים יש 2 שאלות, מסיבת עיתונאים די קצרה בסך הכל, ואחרי זה מיד מכאן, הנשיא ביידן נצפה על המלון שלו, למלון המלך דוד, למרחק של 150 מטר מפה, ינוח, יאכל קצת, אני לא חושב שהייתה לו הזדמנות לאכול, אולי משהו קטן. אחרי זה הוא יגיע, בסביבות 4:30 הוא יגיע לבית הנשיא, לאירוע קבלת פנים, הוא יקבל את איפור הנשיא מיד גם של נשיא המדינה, יצחק הרצוג. אוקיי, איתמר, תודה רבה בשלב הזה. אנחנו ממתינים בכל רגע שהנשיא האמריקני ביידן, ראש הממשלה לפיד, ייכנסו לאולם למסיבת העיתונאים, ואחר כך גם כמובן להצהרות, לחתימה על הצהרת ירושלים. אנחנו נשארים כמובן עם התמונות האלה משם. משה צ'רטוף, אנחנו ממתינים לאותן הצהרות. לא הופתענו יותר מדי, לא מרוח הדברים הטובה בפגישה, כמו שאנחנו שומעים, הבייסבול, לא מזה שהפגישה התארכה, צריך להגיד, מלכתחילה אולי היו צריכים להקדיש לה יותר זמן. רוב הפגישות בסופו של דבר מתארכות כשמקדישים להם כל כך מעט זמן בלוח הזמנים. ברור. היה דגש בביקור הזה בינתיים, אפילו ברגע שהוא ירד מהמטוס, התעסקו בנושא ביטחון. אבל זה היה ביטחון במובן צבאי, ועברו עכשיו, כפי שמודי אמר בהצהרתו, שמדברים על food security, זאת אומרת שיש מקומות בעולם שהאוכלוסיות ענקיות הן בלי מספיק אוכל, והולכים לישון רעבים מיליונים בעולם. הם מדברים על כמובן השותפות הצבאית והטכנולוגיות שיכולים למנף בין ישראל והודו. מדברים על economic growth. הודו זקוקים לנו להצלחות שלנו בהייטק, אנחנו זקוקים להם במספרים, 1.1 מיליארד כמה מאות מיליונים. וצריך להגיד, מלבד העניין הכלכלי בפגישה הזאת והחשיבות הזאת, הברית, כבר לא האזורית הזאת, הברית האסייתית הזאת, פלוס ארצות הברית, נותנת אקסטרה ערך מוסף לישראל. בהחלט. השוק שלנו יכול להיפתח לכל מיני מוצרים שאנחנו נמכור לאותה אוכלוסייה אולי הגדולה בעולם בעוד כמה שנים, וגם ההפך. אנחנו נראה, חוץ ממסעדות הודיות טובות בישראל, אנחנו נראה עוד הרבה שיתוף פעולה, ואנחנו לא חייבים לקנות בהכרח מהשווקים שאנחנו קונים היום. השוק ייפתח, שלא נשכח גם שבאמצע יש גם את ערב הסעודית, שאם אנחנו מדברים גם על ביטחון, יש גם ביטחון אנרגי, שזאת אומרת שיכול להיות שישראל תרוויח מהנפט הסעודי שיכול להגיע אלינו יותר בקלות. יכול להיות שסעודים יחפשו את הדרך לנצל את הגישה שלנו לים התיכון, כדי לעזור לא רק לכיס שלהם, אלא גם להוריד את הלחץ של פוטין בנושא הנפט והדלק. כן, יש פה הרבה מאוד אספקטים לסיפור של הנפט, והוא כמובן הדבר הקריטי ביותר מבחינת ביידן, גם לעניינים הפנימיים, גם לעניינים החיצוניים, הבינלאומיים. אנחנו מדווחים עכשיו שבלינקן, מזכיר המדינה האמריקני, נכנס לאולם, כלומר, זה מתקרב מאוד לרגע ההצהרות. ואם כבר הזכרנו את בלינקן, בואו נדבר קצת באמת על הכוורת הזאת, שאתה מכיר היטב בתוך הממשל של ביידן. הרבה מאוד, כולל ביידן עצמו, הלכו דרך ארוכה שם מממשל אובמה.
היו שם גם גוונים אחרים, וגם בתוך הממשל עצמו כמובן אין תמימות דעים. יש את הקו של בלינקן, יש את הקו של סליבן, יש שם כל מיני קולות. נכון. אבל שלא נשכח את החשיבות שבלינקן נמצא פה. זה לא מובן מאליו שמגיע גם מזכיר המדינה של החבר הכי טוב שלנו, ארצות הברית, מגיע לפה, לא רק כדי להצטלם, על בטוח הוא גם עובד ברקע והצוותים שלו גם כן מפתחים. למרות שצריך להגיד, בלינקן מגיע לפה אולי גם כי התחנה הבאה חשובה לו מאוד. ואם הוא היה מדלג עלינו לא, אני לא מדברת על ביידן, אני מדברת על למה בלינקן יצטרף לנסיעה. חשוב לו גם כמזכיר מדינה של החברים הכי טובים של ישראל, חשוב לו גם כיהודי, חשוב לו גם כדי לתמוך בממשל ביידן, וביידן עצמו וביידן הריס אפשר להגיד, וכל האדמיניסטרציה האמריקאית, כל הממשלה, זה אומר שזה לא רק האיש עצמו, יש מנגנון עצום שעומד אחריו, שמאחריהם גם עומדת המפלגה הדמוקרטית עם האג'נדה, שזה לא כמו בכהונה הקודמת של טראמפ, זה אחר, אנחנו מרגישים את הפתיחות בהרבה כיוונים, בהרבה מובנים, הפתיחות יותר לעולם מאשר מה שהיה קודם, ונקווה שזה גם יביא פירות ואנחנו נוכל להתקדם. כן, טוב, ראש הממשלה לפיד והנשיא האמריקני נכנסים לאולם, נצטרף לדברים. The President of the United States of America and the Prime Minister of the State of Israel will now sign the Jerusalem U.S.-Israel Strategic Partnership Joint Declaration. This historic document reaffirms the unbreakable bond between the United States of America and the State of Israel and paves the way to a future of increased partnership based on shared values and a shared vision. Thank you, Prime Minister Lapid and President Biden. The Prime Minister of the State of Israel will now make his statement, followed by the President of the United States, after which we will take questions from the media. Prime Minister Yair Lapid, the floor is yours. Thank you, Mr. President. In March 1965, on Dr. Martin Luther King's famous march from Selma to Montgomery, walking beside him in the front row was a Jewish rabbi, Rabbi Abraham Joshua Heschel. When he returned home that day, Rabbi Heschel wrote in his diary, "Today I felt my legs were praying." In the State of Israel, Mr. President, our legs pray every single day. Nothing in our lives is taken for granted. My father was a Jewish child in the Budapest ghetto, hiding from those who tried to kill him. The fact that I am standing here today did not happen by itself. We learned the lesson, Mr. President, at all times. Israel must be strong, free, and safe, with a powerful army that can defend our citizens. Be it Joshua crossing the Jordan River or Dr. King crossing the Alabama River, the principle is the same. If you want your independence, your hands must defend you and your legs must pray for you. You must march fearlessly towards the river. This past year
with Russia's unjustified invasion of Ukraine, with the Iranian nuclear threat becoming more dangerous, and with the threats of terrorism worldwide, we were all reminded of something. In order to protect freedom, sometimes force must be used. Nobody wants that, but neither can we shy away from it. On the side of terror stand people who will not hesitate to exploit any weakness, people who do not play by the rules. Those of us who are fortunate enough to be born free people sometimes do not understand the intensity of the hatred behind the attack on democracy. What did we do to them? What makes them crash planes into skyscrapers in New York and fire rockets at kindergartens in the city of Sderot? The answer is fear. What scares them the most is that their citizens, their people, can see us, can see our quality of life, the dynamism and creativity of our economy, the rights of women and the LGBTQ community, freedom of religion, freedom of speech. Our way of life is what threatens them. It's what makes the Iranian regime develop its nuclear program. Hezbollah aim its missiles at us, and terrorist organizations worldwide send suicide bombers. They want to destroy the only Jewish state in the world. We will never let that happen. Words will not stop them, Mr. President. Diplomacy will not stop them. The only thing that will stop Iran is knowing that if they continue to develop their nuclear program, the free world will use force. The only way to stop them is to put a credible military threat on the table. You have said many times, Mr. President, that big countries do not bluff. I completely agree. It should not be a bluff, but the real thing. The Iranian regime must know that if they continue to deceive the world, they will pay a heavy price. Here in the Middle East, we have an alternative now. It is growing and gaining power. We are creating an alliance of moderate countries that believe in peace, that believe that our children deserve the opportunity to live a better life. From here, from Jerusalem, the eternal capital of the State of Israel, you will travel to Saudi Arabia. Your visit to Saudi Arabia is important for Israel and for the entire region, for our security and for the future and prosperity of the Middle East. We send with you to all the nations of the region, including, of course, the Palestinians, a message of peace. Israel wants peace and believes in peace. We will never yield an inch of our security. We are obligated to be cautious at every step, but to any country, any nation that wants peace and normalization with us, we say, Ahlan wa sahlan, shalom, welcome. Mr. President, you will meet with the leaders of Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, and Iraq. I would like you to pass them all a message from us. Our hand is outstretched for peace. We are ready to share our technology and experience, ready for our people to meet and learn about one another, ready for our scientists to collaborate and our businesses to cooperate. The book of Psalms says all of this in one verse. Chapter 29 reads, Hashem oz la'amo yiten, Hashem yevarech et amo b'shalom. The Lord will give strength to his people. The Lord will bless his people with peace. If we are strong, if we are determined, if the world understands that we will not hesitate to defend ourselves and our values, peace can come.
Mr. President, our relationship runs deep. It crosses party lines. It connects not only our governments, but also our peoples. This friendship is one of the cornerstones of Israel's national security. It is moving, and it is certainly not taken for granted. Throughout all your years in public service, you were one of the chief architects of this relationship. For that, you have the everlasting gratitude of the people of Zion. Thank you, Mr. President. Well, thank you very much, Mr. Prime Minister. An eloquent statement. I'm honored to be back here in the capital of Israel. As I said yesterday, I've met with every prime minister since Golda Meir. And it was a pleasure to be able to spend some time with you today and to get to know you better. Mr. Prime Minister, a deep love and respect for Israel has only taken a deeper hold of my heart and my gut since I first visited here back in 1973 as a young senator. I'm returning for my 10th visit as president, this time as President of the United States. But I've never forgotten what Prime Minister Meir told me when I was a brand new junior senator from the state of Delaware. It was just weeks before the Yom Kippur War, and she could see on my face that I was worried. As we stood before the press, taking questions and pictures, she looked at me, and without press hearing, she said, "Don't look so worried, Senator. Israel has a secret weapon." And I looked at her as I turned my head, and she was going to tell me. I just looked at her. She said, "We have nowhere else to go." I'll never forget what she told me. That was nearly 50 years ago. 50 years ago, the threats then were real, and the threats to Israel remain real today. The scourge of anti-Semitism still marches around the world. We must never forget the horrors which an unchecked hatred can lead. And that's why I immediately, when I returned, I wanted to visit Yad Vashem. When I landed yesterday, to bear witness, to remember, to renew our vow of never, never again. At the same time, the Israel of today is not the Israel of 50 years ago. You've cultivated new resources, capabilities, new relationships, including a growing integration with neighbors in the region. You have new tools that keep Israel strong and secure. You have an ironclad commitment from the United States of America to Israel's security, an ironclad commitment. We'll make sure that Israel can defend itself by itself. When I was vice president under President Obama, we passed a record-setting agreement for Israel's security, $38 billion over a 10-year period. And I was proud that last year we also provided an additional $1 billion to replenish Israel's Iron Dome supplies, making 2022 the largest single year of military assistance that Israel has ever received. Yesterday, I viewed some of Israel's Iron Dome technology, as well as a very promising new Iron Beam technology, a laser-enabled missile defense system. These technologies and advancements are critical. They're critical because every rocket that is intercepted is a potential life, perhaps more, that has been saved. And as we move forward together, partners in both security and in innovation, the United States and Israel defense sectors will cooperate in new high-energy laser weapon systems that can defend Israeli lives, as well as lives of American service members. Israel and the United States also stand together to defend fundamental values and underwrite global security, prosperity, and freedom, not just for us, but for many around the world. And Putin's assault on Ukraine is a challenge to the peace and stability everywhere in the world. Putin's war must be a strategic failure, and the free world must sustain our resolve to help Ukraine defend its democracy. The United States will continue to support Ukraine and the Ukrainian people,
who have been devastated and displaced by the Russian violence. Today, you and I also discussed America's commitment to ensuring Iran never obtains a nuclear weapon. This is a vital security interest to both Israel and the United States, and I would add, for the rest of the world as well. I continue to believe that diplomacy is the best way to achieve this outcome, and will continue to work with Israel to counter other threats from Iran throughout the region, including support for terrorism, ballistic missile program that continues, and the proliferation of weapons to terrorists and proxies like Hezbollah. We'll also continue building on the Abraham Accords, which I strongly support because they deepen Israel's integration into the broader region and establish lasting ties for business, cooperation, and tourism. We've just completed the first Leaders Summit among Israel, India, the United States, and the United Arab Emirates to deepen the economic ties between the Middle East and the Indo-Pacific, to create new partnerships, to tackle global challenges like food insecurity and clean energy technology. Regional integration is also the goal of the historic Negev Forum, which took place here in Israel this past March. Israel's integration in the region, Israel's peace with its neighbors, these are essential goals. Tomorrow, I'll be the first American president to fly from Israel directly to Jeddah, Saudi Arabia. That represents important progress. And when I see the Saudi leadership tomorrow, I'll be carrying a direct message of peace and extraordinary opportunities that a more stable and integrated region could bring to the region and, quite frankly, the whole world. As we work together toward greater integration, we'll also continue to work toward a lasting negotiated peace between the State of Israel and the Palestinian people. Israel must remain an independent, democratic Jewish state, the ultimate guarantee and guarantor of security of the Jewish people, not only in Israel, but the entire world. I believe that to my core. And the best way to achieve that remains a two-state solution for two people, both of them who have deep and ancient roots in this land, living side by side in peace and security. Both states fully respecting the equal rights of their citizens, both people enjoying equal measures of freedom. And any more that takes us further from that outcome, I believe anything, is detrimental to the long-term security of Israel. Prime Minister Lapid, Israel and the United States are natural partners because we share the same values. Our people share the same innovative spirit, the same determination to preserve and persevere through every single challenge. That's why we're launching a new high-level strategic dialogue on technology that's going to help Israel and the United States harness critical and emerging technologies and apply them to issues that matter most to our mutual futures. So thank you, Mr. President, for welcoming me back, for fostering and enduring bonds and continuing them that link the people of Israel and the United States. That's what this visit is about, affirming those ties that stretch back to just 11 minutes after Israel declared statehood, when the United States became the first country in the world to recognize Israel. And I assure you, we'll be the last country in the world ever to walk away from Israel. Ties that have grown deeper and broader with each passing year and now encompass a 21st century partnership, one grounded on ageless values and looking squarely at the future. We're here to stay, Mr. President, Mr. Prime Minister. Like it or not, we're with you. There's no way out. I want to thank you very, very much for your hospitality. And I mean from the bottom of my heart that your security, the security is going to determine the security of Jewish people around the world for the rest of the world. It's critical. And we're in it with you. Thank you. Thank you very much, Mr. President. And before we move on to the question, there is a technical change on the stage.
guys work awful hard. Yes, we're just standing here. Thank you very much. We will now be taking questions from the press. The first one to ask a question is Ms. Gilly Cohen from Channel 11, Israeli television. Thank you, Mr. President. I want to ask, will you set a deadline for the nuclear talks or define a certain stage when you will say there is no more opportunity to revive the nuclear deal, and what will happen afterwards? And another question, sir. You'll visit tomorrow East Jerusalem, and you won't be accompanied by an Israeli official. Does this represent a change in your administration's view regarding the recognition of Jerusalem as the capital of Israel, and if East Jerusalem is part of it? Thank you. Answer your last question is no. With regard to your first question, we've laid out for the people, for the leadership of Iran, what we're willing to accept in order to get back in the JCPOA. We're waiting for the response. When that occurs, when that will come, I'm not certain, but we are not going to wait forever. Mr. President? No, the question was for the President. And Mr. President, do you want to call on the next question? Sure. I was given a list here. Steve Holland of Reuters. Thank you, sir. Thank you. There is some opposition back home to your meeting with Saudi leaders this week. What will you say to Saudi leaders, specifically to Crown Prince Mohammed bin Salman, about the Khashoggi murder and other human rights practices? And if I may, Prime Minister Lapid, how close are you to an agreement with Saudi Arabia to gain overflight rights, and should we expect that soon? Thank you. With regard to the question you asked me, my views on Khashoggi have been absolutely, positively clear. And I have never been quiet about talking about human rights. The question that the reason I'm going to Saudi Arabia, though, is much broader, is to promote U.S. interest. Promote U.S. interest in a way that I think we have an opportunity to reassert what I think we've made a mistake of walking away from, our influence in the Middle East. I'm going to be meeting with 9 other heads of state. It's not just it happens to be in Saudi Arabia. And so there are so many issues at stake that I want to make clear that we can continue to lead in the region and not create a vacuum that is filled by China and or Russia against the interest of both Israel and the United States and many other countries. And so the purpose of the visit is to coordinate with 9 heads of state what are in U.S. interest, and I believe in Israel's interest as well. So you don't expect to bring up Well, let's the Prime Minister. I always bring up human rights. I always bring up human rights. But my position on Khashoggi has been so clear. If anyone doesn't understand it in Saudi Arabia or anywhere else, then they haven't been around for a while. Well, about the overflights of Saudi Arabia, of course, as I was saying in my speech, we are all for promoting normalizations with every country in the region that it is possible. But since the President is going to Saudi Arabia and there will be a finalization of the issues over there, I will let the President finalize this when he's in Jeddah. Thank you, Prime Minister. I'm optimistic. And the next question will come from Ms. Tal Schneider from Times of Israel. Hi, hello. Thank you for being in Jerusalem. It's good to see you. Israelis have been waiting to hear developments on the visa waiver program. We know that there are hurdles to get there, but can you set a deadline after which Israeli will be granted with a waiver to enter the U.S.? Will you bring this issue with the opposition leader, Netanyahu, when you meet him today? And another question for our Prime Minister. There is a discussion about regional defense cooperation that includes Israel and the Saudi
Saudi, but we hear that there are technical difficulties as well as other reservations from the Saudis with respect to defense system, which means it's mostly about Israel sharing its intelligence, its intel. How do you see the cooperation moving along with those problems? Thank you. With regard to your question to me, we are working very, very, very hard to eliminate the lack of precision in the applications many times for the visa program. It is my hope and expectation that in the next several months we'll have it worked out. And jumping on the subject, and we urge the Israeli opposition to be more responsible and help with the legislation needed to finalize this. As for your question, it is no secret that we're doing our best with our American friends to work on a regional security architecture. So this was no secret. The details of this apparently are. So I'm not going to go into details on this, but we are working with everybody we can in order to promote regional security, especially facing Iran's regime and the terror policy they bring to the table. The next person to ask us a question, I guess, is Nadia. Thank you, Mr. President. Nadia Bilbesi of Al Arabiya Television. Allow me to press you a little bit on Iran, if I may. You visited No, I'm not going to allow that. I did it today, so. You are visiting the Middle East here in Israel, and then you go into Saudi Arabia where you're meeting with King Salman and other GCC leaders. You know in advance, before you come here, their position, their concern, their fear about Iran nuclear program and Iran's support for proxies in the region. Tangibly, what are you offering them to assuage their fear and concern? Practically, is there anything that you're offering them to make them feel comfortable that the United States are on the same page with them? And if I may, Mr. Prime Minister, what are the differences and the similarities between you and President Biden regarding Iran? Do you see eye to eye on all the issues? You alluded to some differences just now. And if I may, I wanted you to confirm to us today your position in supporting the two-state solution as a caretaker Prime Minister, and if should you be elected as the next Prime Minister of Israel. Thank you so much. With regard to Iran and convincing the Saudis and others that we mean what we say, is we mean what we say. They have an opportunity to accept this agreement's been laid down. If they don't, we made it absolutely clear. We will not, let me say it again, we will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. Well, with regards to a question about Iran, we have an open discussion about what is the best way to deal with it, but I don't think there's a light between us in terms of these are all means to an end. We cannot allow Iran to become nuclear. Israel serves the rights to act freely on the subject, but we are, of course, discussing everything with our greatest ally, which is the United States. About the two-state solution, I haven't changed my position. A two-state solution is a guarantee for a strong democratic state of Israel with a Jewish majority. Thank you very much. This concludes the signing ceremony and the press conference. Please remain seated until the leaders have left the room. Thank you all so much. No, this concludes sorry. ובכן, ראש הממשלה לפיד, הנשיא האמריקני ביידן, נושאים דברים, רובם מוקדשים לאיראן. לאחר מכן נשאלים 4 שאלות, עונים בתמציתיות יחסית. זה קורה כמובן אחרי החתימה על הצהרת ירושלים. תכף נהיה עם כתבנו איתמר אייכנר, שהיה בתוך האולם.
עיקרי הדברים, בזמן שראש הממשלה לפיד, בעוד שראש הממשלה לפיד אומר שדיפלומטיה לא תעצור את איראן, ואם ימשיכו לרמות יהיה לזה מחיר כואב. כמובן רמז עבה מאוד. הנשיא האמריקני ביידן עדיין מדגיש את הדיפלומטיה. דיפלומטיה, הוא קובע, היא הפתרון הכי טוב. נמשיך לעבוד עם ישראל מול האיום האיראני. מדגיש שוב, גם בתשובות לשאלות, לפעמים הוא עונה תשובות יותר קצרות מהשאלות, אבל מדגיש שוב שארצות הברית לא תאפשר לאיראנים נשק גרעיני בשום צורה. אתה מקשיב, מאזין לדברים האלה, משה צ'רטוב. לא נאמרו פה דברים שלא רצו להגיד אותם, אפילו כשהעיתונאים ניסו לקחת את זה, לנסות ללחוץ בעניין איראן, או אפילו לשאול את לפיד על שתי מדינות לשני עמים. מתחמקים מאוד מדברים שלא רוצים לעסוק בהם. הדברים נאמרו בצורה שבתור סיכום של ביקור חייבים לסכם בצורה חיובית. זאת לא אומרת שהעבודה מסתיימת בסיכום או בדיווח, אלא אחר כך הצוותים גם היו בקשר עד היום, ימשיכו להיות בקשר. אף אחד לא הולך לחתום על שום עסקה מחר, ועל בטוח איזה הסכם שיהיה, אם יתקבל, ייקח בחשבון את הצרכים של ישראל. זה לא יהיה משהו אחרי הגב, זה יהיה הכל גלוי, כן. מה שאפשר, כמובן. כן. אם ניקח בחשבון שזה גם במסגרת הכניסה שלנו לתוך הסנטקום, ה-Central Command של צבא ארצות הברית ונכנסים לנאטו, זה סיפור רציני מאוד, ואי אפשר סתם לשים את זה הצידה. כן. אז יש תקווה שהתקדמו ועוד יתקדמו. מייקל אורן מצטרף אלינו, השגרירנו לשעבר בארצות הברית, שלום. שלום, מחוץ לבית הנשיא פה קצת מאיר שמש. כן, אז ממתין בעצם שם בקבלת הפנים. עוד מעט אגב יהיה לנו עדכון אם לוח הזמנים נשאר בעינו אחרי העיכוב ההודי, אבל אני מניחה שהאזנת לדברים, או לפחות עקבת אחר הדברים, גם הנוסח של הצהרת ירושלים, גם דברי ביידן. איך אתה מתרשם? ההתרשם הכל חיובי, וכל הביקור הוא מאוד מאוד חיובי, ויש לי גם מין זיכרון אישי. אני מטפל בביקורי נשיאים אמריקאים פה מאז קלינטון, ואני כמעט לא זוכר קבלת פנים כל כך חמה ותגובה כל כך חמה של הנשיא. מבחינת התוכן, התכלס כמו שאומרים, אין משהו הרבה מאוד חדש חוץ ממה שנאמר על ידי הנשיא יונית לוי אתמול בלילה, שהוא כן מוכן להשתמש בכוח צבאי במהלך האחרון מול איראן, למנוע מאיראן להצטייד בנשק גרעיני. עדיין, בכל זאת, נותרים פערים. הפער הכי גדול זה נכון שהנשיא מתחייב למנוע מאיראן להצטייד בנשק גרעיני, אבל האם הוא מוכן למנוע איראן מלהשיג יכולת ליצור נשק גרעיני? הדקויות הטרמינולוגיות האלה הן מאוד קריטיות פה. לגמרי, במדינת ישראל זה מצב בלתי נסבל, והסיפור האוקראיני הוא פשוט דוגמה טובה מאוד, משום שרגע שפוטין הכריז על כוננות גרעינית, אף מדינה לא התערב בצורה רצינית באוקראינה. ברגע שלידי האיראנים יש יכולת סף, יכולת ליצור נשק גרעיני בתוך שבועות, אפילו ימים ספורים, אז חיזבאללה, חמאס יכולים לירות טילים עלינו, ואיך אנחנו יכולים להגיב? אנחנו נהיה לנו אקדח גרעיני צמוד לרקע. היה לנו מאוד מאוד קשה. אז עד שהנשיא מוכן להשמיע שהוא מתחייב למנוע מאיראן להגיע ליכולת סף, יש לנו עדיין מקום לדאגה. זה נתון לפרשנות. מייקל אורן, תודה רבה בשלב הזה. אני מניחה שנשוב ונשתמע בהמשך היום הזה גם. תודה רבה. עכשיו איתמר אייכנר שב מהאולם בו התקיימה מסיבת העיתונאים, הוא איתנו על הקו. איתמר. כן, בסוף האירוע הסתיים, הצהרות כמו שחשבנו, ביידן דיבר על זה שהעמדה שלו לא השתנתה, ודיפלומטיה היא הדרך הטובה ביותר לפתור את המשבר עם איראן. דיבר על זה שארצות הברית בתנאים לפני איראן היא מסתירה להסכם, ועכשיו מחכים לתשובה שלהם, ואמר שחזר על משפט שהאמריקאים אומרים כל הזמן, לא לפגל לנצח, וזה בדיוק אולי לפי הדעות, וכדי הגישה בין ישראל לארצות הברית, שישראל חושבת שזהו, שבעצם מתים על עבדה לזמן על המשא ומתן, בדיקאים האיראנים יושבים זמן, ולכן אין ברירה אלא להגביר את הלחץ, להגביר את הפרקטיקה ולהציג על השולחן גיוס בעיקרים, שרק
אוקיי, טוב, איתמר, אנחנו פשוט ממש מתקשים לצערנו לשמוע אותך, אבל נשחרר אותך וגם ניתן לך לעבור ליעד הבא, וכמובן בהמשך היום הזה נדבר עוד ארוכות. תודה רבה. מקווה שאיתמר הצליח לשמוע אותי. משה צ'רטוב, תודה רבה לך שליווית את השידור הזה לאורך היום כולו. תודה רבה על התובנות והפרשנויות. ואנחנו נהיה כאן שוב בסביבות השעה 4:30, אם לא יהיו שינויים נוספים. משדר מיוחד מקבלת הפנים בבית הנשיא, הנשיא ביידן, הנשיא הרצוג וראשי המדינה האחרים. בינתיים שהמשך יום רגוע.